Et je vous propose de lancer directement, ne perdons pas de temps. Hop, on va le jouer à la souris, hein. On va la jouer safe. Donc là on est sur la version PC, je le rappelle. Bienvenue si vous me rejoignez, que ce soit sur Twitch ou sur Mixer, puisqu'aujourd'hui je stream sur les deux. Alors je stream un peu moins bonne qualité que d'habitude. Je stream en 720p au lieu des 1080 pour préserver la bande passante, blablabla. Période de confinement. Donc voilà, de toute façon ce sont des paramètres automatiques. Alors je pense qu'il y a moyen de streamer plus haut, mais voilà, je pense que 720p sera largement suffisant pour participer à mon modeste niveau à l'effort de guerre. Allons-y, attaquons une nouvelle partie. Les paramètres, logiquement, j'ai déjà tout réglé. On va peut-être quand même aller voir, ouais, luminosité, volume 100%. Je vais peut-être diminuer un petit peu l'audio de bureau pour être sûr que ça n'écrase pas trop ma voix. Donc langue français, alors c'est doublé en anglais, bien évidemment, c'est sous-titré en français. Comme souvent avec les jeux de ce genre-là, et c'est pas plus mal. Autant respecter l'œuvre originale. Allez, on attaque la nouvelle partie. Wales Interactive presents. De toute façon, il y a de fortes chances que je vire la webcam parce que sinon vous risquez de ne pas pouvoir lire les sous-titres. C'est Paul Rachid qui a fait. Alors ils disent même plus jeu, maintenant ils disent film. Yo Octorok, bienvenue à toi sur le stream. Merci d'être là. Ouais, je vais virer ma gueule, ce sera plus simple pour voir ce qui se passe à l'écran. Pour vous. De toute façon, je garde un œil sur le chat. On va essayer de comprendre et d'apprécier l'histoire. Ah ah, je vois que toi aussi tu apprécies les FMV. Hey, so I've done a full body cleanse on both of them. Space is sterile. Did you get blood samples for Kensington's research project? Mm-hmm. Nice work, Dr. Wakefield. So another drone. Yeah, they dropped nerve agent on their apartment block. A woman Ah, was mais moi coming j'adore home les from the films shops. interactifs. Boys Et playing puis alors with de ce que je vois là déjà des What you premières mean, minutes, on football? se met bien dans l'ambiance du Covid. Bon, c'est un hasard de calendrier, hein, le jeu a débuté, la production a débuté bien avant, mais là effectivement, entre Resident Evil 3 et puis maintenant ça, je dois dire que les jeux vidéo suivent l'actu de très très près. Ah, je m'en fous des notes. Je m'en fous des notes des sites, c'est pas ça qui me fait aimer ou pas aimer les jeux. Listen, let me do my work and you'll live. Understand? Comment je les joue sérieuse là? Reese, I need to administer atropine. Yeah, I didn't get a chance to restock the vials. Oups. Supply tent now! It's okay. Tell him, it's okay. Atropine injections worked on everyone I treated in Syria. Okay? You're alright. You're alright. What's your name? Elle va pas super bien non plus, Dima. We're not safe here. The Supreme Leader ordered this attack. We're here to help you. He's trying to kill us. Both of us will stand against him. Oh, tell me, will this chemical ruin my life? Alors, on me demande de répondre alors que j'en sais rien, allez hop, réaliste. It's very serious. You're in the best possible hands, I promise. Honesty. It's very nice to hear it for once. Thank you. Alors, il y a une possibilité dans les options de bloquer I need to save le my temps baby. pour pouvoir faire ses choix tranquillement, mais moi je trouve que dans ce genre de jeu il vaut mieux jouer vraiment comment ça a été conçu, c'est-à-dire dans l'urgence. The supply tent's been depleted. There's only one vial left. What are you gonna do? Make a decision. Oh, je préfère Dima. Il n'y a même pas débat. Il est gentil Tao, mais... Dima, give me your arm. Dima, please, you have to trust me. This will save you and your baby.
Reese, how do I save them both? Reese! Reese il s'est barré, je crois. Ah mais c'est ça qui est génial avec ce genre de jeu, c'est que, alors je sais pas combien de fins il y a dans celui-ci, il me semble que j'ai dû voir passer une douzaine, mais c'est que tu fais vraiment ton film à la carte. Ouais, je parle bien de film et pas de jeu. Enfin, c'est un film qui se joue. Mais moi j'adore ce genre de truc. Les Chiefs j'avais adoré. Ça détend. I'm Dr. Amy Tennant, and I'm here on behalf of the visionary Natalie Kensington to inform you how your investments have made that possible. Firstly, we've been using your billions for the greater good. The Kensington Corporation's relationship with Kindar has flourished since the resolution of its civil war. Our teams have been working on development projects j'ai with some l'impression of the country's qu'ils ont de top plus en plus Natalie de has budget, even de moyens à developed an chaque internship prod, parce qu'à program chaque fois for je some of trouve the que la country's qualité brightest est young vachement minds. bien foutue et, In fact, some et of vole our un cran plus haut. interns are here with us today. Oh, wee. Is Kindar still a totalitarian state? Human rights violations and all that shit? Dégage. Kindar is at peace. Moving on. The Kensington Corporation is dedicated Ah, to par contre, bringing la traduction hope est pas and top new parce que, technology to It's its bad PR for us to associate with Kensington if she's dealing with a dictator. We're all here C'est to pas vraiment ce que discuss ça voulait the dire la traduction. amazing J'aurais peut-être dû mettre même les Question. sous-titres en anglais. Why has Natalie sent a nurse to tell us anything anyhow? Actually, I'm a doctor. Et ouais. You know who I am, right? May I ask you to leave the boardroom, please, sir? Okay. I'm pulling my funding. Putain, il est bourré. Ah si, donc c'était bien ça, je l'ai bien renvoyé. Sauf qu'il est un peu parti de Always lui-même. a bit of a risk serving free champagne. Et ça y est, le virus continue de s'étendre. Putain, je pensais pas avant de lancer le jeu que ça parlait de ça. Now, the real reason you're here. Je suis pas en train de troller, vraiment. The Kensington Complex. Our impenetrable HQ of laboratories built bespoke to Natalie's specifications by the world-renowned Parker Kaplani. Deep within the complex is Security Lab Alpha, a womb of scientific advancement. There, we have something remarkable in development. I'm sure all of your news feeds have told you that Gordon Grosvenor's expedition to Mars is becoming a reality. Yes, the first person to set foot on Mars will be British if we can hurdle this final obstacle together. Par contre, ils n'ont pas osé aller au bout sur l'état totalitaire, ils ont inventé un pays. Hey. Alors qu'on aurait pu dire c'est la Chine. Yeah, rough night. Don't do drugs, Kay? Petit placement de produit avec We l'iPhone. can't fit a hospital on a 10-ton Mars lander. How do we get around this? Nanocells. Stem cells interwoven with nanotech. Once inside a host, they migrate to the site of injury. There, they regrow bone and generate extra blood to help catalyze the healing process. Tiny magic bullets. What's your problem? Je vais prendre une vidéo, on sait jamais. Ah merde, j'aurais dû faire une capture d'écran de ça. This is, of course, just Pour la a mock-up. postérité. The real nanocells are still in development and securely back at the complex, but once they're ready, we can begin regulated human trials. Having treated victims of chemical attacks all over the world, I know that nanocells could be miracle tech. Yes. Amy, you're needed
hang on. I have some serious concerns about this. Likewise. Before my employer invests any more capital, she wants some answers. Amy, it really can't wait. We need to get you to the car now. Non, on va répondre à des questions. C'est quand même eux qui financent. Yes, absolutely. What are your questions? What's the catch of this miracle tech? You've made it in a lab, so is it radioactive or what? What about privacy laws? Are they trackable? Don't worry, we're talking about genetic reprogramming here, so nothing artificial or unnatural would ever go into our consumers' bodies. Niente di naturale o artificiale, quindi non ce n'è bisogno. Amy, please, we need you now. Ouais, non, là vraiment, il y a trop de questions, faut dégager. It's an emergency. I have to go, but please stay and enjoy the wonderful hospitality. Let's go, Emily. We need to get you on the scene immediately. The scene? What happened? It's already gone viral. Oh, ce jeu de mots, c'est devenu viral. I'm Ouais. ruling out food poisoning. She has other alarming symptoms, we've been told. Naturally, everyone's crying terrorism. A suicide bomber with a malfunctioning bioweapon? We need to get her to the complex. Okay, why is this our problem? Because she's one of our interns. Oups. Thank God you're here. This is beyond our remit. Excellent quarantine work. I'll examine her back at the complex. And we were waiting Ah, on bah your ça, word before ça, ce moving sont des back. vrais gestes barrières. A single-person drone or ground ambulance. The drone will get her there faster. But it's more dangerous. If it crashes, then whatever's inside her, it gets out into the public. It won't crash, it's Espèce de Kensington cigare géant. tech. Use the drone, Amy. Ah oui, le drone, il sert à ça, oui. Drone, don't fuck it up. C'est marrant parce que c'est vraiment des choix à la telle, mais avec de vraies So- images. What else do we know about her? C'est ça, chacun dans son tube. T'imagines le vrai Let's get confinement. back to the complex. Oh, ils ont même fait des incrustations et tout. Non, à chaque fois, ça va un peu plus loin. Parce que le bunker, finalement, c'était dans un espace très clos. Il devait y avoir 3-4 plans différents. Là, ils commencent vraiment à faire des vrais films. J'irai peut-être pas jusque-là, au niveau des moyens, mais en tout cas, ouais, ils font une belle prod. Ouais, les Chiefs, c'est eux aussi. Keep yourselves busy. Space sweet. Bodies of our renegade. Wow, the prospect of losing a friend. Ah, of a elle est strange dans Game of country. Thrones. I can empathize with C'est la her. mère qui donne le sein à son gosse de Today we 15 need ans. all your field experience, Amy. Time to roll back the years. You can say that again. You've gotta be kidding me. It's been a while, Dr. Wakefield. You got here fast. Well, there weren't any blood vomiting ladies on my tube line. Reese Wakefield. Hug. Let's walk and talk. So, which legend fed the media that anthrax rumour? I need to take this. Was it her? So, do we have a name yet? Claire Mahek, she's one of us. Inside job. Now, she must be acting alone. Why else would she take the tube? Well, Uber doesn't offer a getaway car service yet, so... Look, if we considered the hysteria might actually be valid. What, terrorism? I highly doubt it. Perceptive as ever. Hey, Amy, look. I promise I didn't know you still worked here. If I did, I would have... Stayed away? Yeah, I'm sure. Ah, c'est funny guy, lui. Why are you skydiving? Or bungee jumping? Or whatever it is that you were up to? Because I'm passing through London. I checked my Twitter feed this morning, saw something I could help with. Plus, Kensington wants my expertise again. Well, she already has my expertise. I'm not disputing that, nor am I apologising for the skydiving. Guy's got to live. And if you could come back and let me know your decisions. Okay, thank you. You didn't want to run this by me?
Two lifesavers are better than one. Reese Wakefield is a deserter. I know he's let us down in the past, but people change. Emily did due diligence too. Come on. Come on, let's do this. Hey, guys, can I just have 5 minutes? Just need to use the gents. Allez, aucun des deux, je vais dans le bureau Can we des gants. go, please? Nat, I need to take 5 as well. A girl's life hangs in the balance. Eh ouais, Goodness sake. on a tous des trucs à faire. Ok. Reese fucking Wakefield. Ouais, j'aime bien aussi. Pour se concentrer, y a pas mieux. Effectivement, l'ambiance est très chaleureuse entre les collègues. Ça fait plaisir. From your assistants down in Security Lab Alpha. You should see the other guy. Security Lab Alpha. Nat, is this my tech? Yes. Ouais. How? I mean, nothing leaves or enters the lab without us knowing about it. Emily and I'll get to the bottom of that. You just get the nanocells, otherwise our life's work's gone. All of the nanocells are inside of her? It was the master batch. No duplicates were made. Good luck. Elle va beaucoup moins bien dormir après ça. Woo! Oh my god, you guys are serious about your fashion. Yeah, no more frumpy hazmat suits. Pressure suits? You'll see. All right. Ok. Je vais me changer toute seule, tu rigoles ou quoi? Better changing facilities than in the Congo, eh? Yeah. And Kindar. Hop. Pour la postérité. Eh, mais attends, j'ai quand même dit que j'allais me changer dans mon bureau. Oh, ce fut fugace. Hey Friday, bienvenue à toi sur le stream, j'espère que tu vas bien, que tu es bien confiné, comme nos amis à l'écran. Je crois qu'il a pas vraiment envie de parler. Voilà, ça ce sont des gestes barrières. Something like that. Echo! This vacuum acts as the last line of defense to prevent microbes from escaping the lab. The lack of air makes it sterile as hell. Well, that's great on a microscopic level, but it could do with some physical barriers. Puis alors là on est à quoi, 3 jours de la sortie de Resident Evil 3, qui sera bien évidemment le prochain jeu que je streamerai. J'ai hâte d'y jouer, même si beaucoup l'ont déjà eu en avance parce que les magasins ont lâché un peu les vannes. Moi c'est voilà, il est en démat, il attend de se télécharger sur Steam.
Ouais, je l'ai pris sur PC parce que Capcom maîtrise à fond le moteur RE Engine sur PC. Il est super bien optimisé, il y a plein d'options, ça tourne à fond, super bien. Donc, et puis bon, c'est pour le plaisir aussi d'avoir toute la collection au même endroit. J'ai tous les Resident Evil sur Steam, donc autant continuer. No, I kicked all my bad habits. Vacuum conditions inactive. Je suis à fond dans là jusqu'à présent. J'aime beaucoup. Ah, elle sort, je rechange. Dr. Thomas Malkin, Dr. Everly North. This is Dr. Reese Wakefield. He'll be assisting us today. Cool ponytail. Let me take you to her. Feels like we're at the centre of those dolls that go inside each other. Matryoshka dolls. Yeah. Russian, aren't they? Tout à fait. So what's your story then, Malkin? I've wanted to assist Dr. Tennant since I saw a talk at the Plains Summit about the extracellular matrix and lattice in stem cells. Holy shit. It's attacking the bone structure. We've never seen anything like it. I have a sample of her blood under the microscope. Guys, this is my tech. The nanocells are inside her. But they're unfinished. There's no off switch, so they're just coursing through her body, producing excess bone and blood. But how could she have contracted them? From a spillage, maybe. They barely survive for 2 minutes once they're exposed to air, and she didn't have the authorization to access them. Someone's put them in her. No, leave it in, Claire. You need it. Feels fucking weird. You a terrorist? Putain. Quel Be a con. terrible one if I was. I did this for Mina. What's Mina? Terrorist organisation. Please stop that, please. Look, how many times have we seen a lone wolf release pathogens into the air? Nanocells aren't airborne. They can only be transferred via blood-to-blood contact. Answer call. Bioterrorism suspect named as Claire Mahek, a Kandarian intern at Kensington. TV off. Ça, j'adore. Ça me rappelle les débuts de la Xbox. Xbox on. Tell me you can retrieve her nanocells. Not directly. We'd need to extract a large blood sample to keep them active. From there, I'll use that as a roadmap to recreate the master batch. Seems simple enough. She has plenty of blood to spare. Not exactly. Her new bone matter is consuming her body's resources at an accelerated rate. If I remove that much blood in one go, she'll die. And if she dies before you extract her blood? Without a living host, the nanocells will just dissipate. Au revoir, nanocells. So either way she dies. Okay. Amy, we're gonna have to go for the option where we retain our asset. Natalie, I can't just... I'll get back to you. End call. Comment elle lui a coupé la parole? What should we do, Doctor? Set up for a full blood diagnostic. There has to be a way to get the nanocells out of her safely. Dr. Wakefield, please replace her IV. I can't risk any outside contamination. Sure thing. Dr. Tennant. Need to replace this, okay? Don't bite me. Oui, tout à fait, mon cher Frey, c'est en jeu. C'est ce qu'on appelle un FMV, un full motion vidéo ou un film interactif si tu préfères. C'est dispo, alors j'ai vérifié là justement entre temps, c'est pas dispo sur Xbox One, c'est dispo sur Switch, sur PC et j'ai pas eu le temps de vérifier sur PS4 parce que quand même j'essaie de suivre l'histoire.
tout cas, ça ne saurait tarder parce que les jeux Wills interactifs sont toujours disponibles. Who delivered this crate? Mais sur Switch, je l'ai vu passer. See a rewrite this morning. Well, it's in the way. It needs to be moved. Ah mais c'est moi en fait, Amy. Non, être obligé de le faire moi-même. Ou pas. Don't worry about that. That's what we're here for. Bah non, pas Thank toi you, non plus. Dr. North. Alors t'entends pas beaucoup le jeu ou moi? Le jeu, je peux monter un peu le son. Hop, c'est fait. Oh putain. Dr. North? It's not personal. Que là. Ça c'est lui en fait le terroriste. Les deux. Le micro, le problème c'est que je peux pas plus l'augmenter. Parce qu'il est à fond tout simplement. Et le problème c'est que le son du jeu, si j'augmente plus, on risque de pas entendre ma voix. Alors pas que j'ai des trucs super intéressants à dire, mais ça on va... Non. Dr. North? Dr. North, trust me. C'est bon, l'autre il a qu'un couteau dans la jambe. Ah, elle par contre elle est très I'm mal. gonna save you, okay? Je vais essayer d'augmenter encore un peu le son du jeu. Après tu me diras si ça étouffe trop ma voix. C'est peut-être toi. I knew there Faut was pas something écarter off about totalement cette Malkin. possibilité. What kind of a scientist has a fucking ponytail? Ah! Mm-hmm. Oh, thank you. You're fine. Is Claire all right? I'm currently the safest person in this room. Ah, pas fort. Dans son tube. Why are we in lockdown mode? It's detecting the poison from the acid bomb. It won't be in the air for much longer. Thanks for that. Call Natalie Kensington. Emily, where's Natalie? There's been an incident in the lab. Yeah, I can see that, and the biosecurity's kicked in. I need Natalie on the line right now. I don't care who she's with. Yeah, okay, she's in her office. I'll call you right back. End call. Okay. First things first, let's get this cleaned up. Okay, ready? Du coup, oui, c'est un jeu. C'est un FMV, comme je disais, full motion video, c'est un film interactif si tu veux. Où tu fais des choix, c'est un peu comme un Telltale, sauf que c'est avec des vrais acteurs. No first aid kit. Well, that needs to come out one way or another. Kensington could have at least left us some of her Ou un expensive Until whiskey. Dawn, ou enfin tout ce que tu veux, quoi. Tous les jeux à choix. Ah! Alright, this is gonna stink. Je vais le gifler. Parce que ça me fait plaisir. Ah! Fuck! Ah! Hop là, t'as rien senti. Oh! Oh! Cold. Oh! C'est le genre de jeu généralement qui coûte 15, 20 balles grand max. Mais qu'on trouve souvent en promo à 3 balles. No, it'll be fine. We've got bigger fish to fry. Enfin moins de 10. Mais bon, moi je les prends toujours Day One pour soutenir ce genre-là qui est un genre vraiment de niche, mais que j'apprécie beaucoup. Wait here. I'm gonna go see if there's something in the intensive lab. No, Amy, it's fine. Look, we need to figure out what the fuck is going on. C'est vrai qu'elle s'en fout un peu des bruits là. Hello? Hello? Can anyone hear me? À Amy? voir quand même. Just a sec, Grace. Attends, c'est pas grave, tu saignes. C'est rien.
Thought you'd gone quiet over here. Your nanocells don't like my chat either. Well, I did mold them in my image. That makes sense. Bunch of mini-controlling bitches inside me. Bah, on va compatir. Look, I'm gonna do everything I can to help you. I've dealt with worse odds before. Really? Really. You need to comply, though. Whatever it is that's going on, if you know anything, please tell me. Maybe. I can work with maybe. Hold strong. C'est tout ce que t'auras pas mis là. Ah, Oh, que c'est mauvais. it's just like Yemen. Don't remind me. Je vais dégager le curseur de l'écran quand même. Oh, le truc fait à l'arrache. Effectivement, ça me rappelle le Yémen. Famine? No. That came from the void. What the hell is that? It must be coming from beyond the walls. Is there any security cameras we can check? On the computer, but I don't know how. My assistants did that. All right, would you mind? C'est l'homme à tout faire. Thank you. Oh, la classe. Right, got it. These are the security cameras in the void. Ça existe vraiment. En plus, c'est Microsoft qui fait ça. C'est la Surface, je sais plus quoi. Surface Tab. Non. Surface, non, pas Hub. Shit on the IRA. Ah, je sais plus. Ils ont sorti une table. Cavalry? In masks? What's the rumbling, though? Sound doesn't travel in a vacuum. Pas faux. Shit, they've deactivated the vacuum. No prizes for guessing who the brains of this operation is. God bless those security walls, eh? This is impossible. They would need unprecedented access to our security systems to be doing this. Mais qui sont ces gens? They're her dumb cavalry. Look, they're Kandarian too. I knew you were part of something bigger. Lump us all together because they have the same features. Big eyes and big lips too. The divisions in my country are complex. Those bunch are not from my team. Ça, c'est la croix. Au revoir, la caméra. Now they're fucking with us. Answer call. Amy, what's going on down there? You've been infiltrated, Kensington. Dr. Malcolm was a plant. Thanks to him, Dr. North is dead, and so are my dreams of becoming a professional footballer. But you killed Malkin. Yeah, how'd you know that? Emily checked security footage from the lab. I mean, does privacy even exist around here? There are 3 masked intruders in the void, and they're armed. They've deactivated the vacuum and bypassed the security wall. I'm still alive. Make sure she knows that. Biosecurity is still enabled, so you are safe no matter what. Well, unless they open the door with that magic laptop. I'll get onto this intruder situation. Oh, well, not that I'm not grateful, but why is lockdown mode still active? The poison from the acid bomb has dissipated and the bioprotector is containing Claire's infection. It must be detecting something else. The safety of London is paramount. We can't risk a bug getting into the city. Amy, you need to extract Claire's blood, especially if the intruders have come for her. The nanocells cannot fall into the wrong hands. Well, there's an easy way to prevent that. We smoke Claire. No! End call. Ouais, pas faux. Wow. C'est une bonne solution. Still can't keep your cool under pressure. She's responsible for this. That makes no sense.
We're her only hope at retrieving the nanocells. Yeah, she's gonna let us extract the nanocells and then kill us by gunfire. Wow. Bleak much? All right, look, Parker Kaplani designed this lab, right? Do you think he built an escape route, a back door, anything? I don't know. We'd have to ask him ourselves. What now, Claire? Elle va mal. Can you move the dead people? Pourquoi ça? Now that she mentions it. Yeah. Okay. How about this one? Enough with the Natalie theories. Remember those new skills I was telling you about? Well, advanced computing is one of them. Programming, coding. Hacking? I prefer the term unsolicited browsing. Yeah, no, sorry. Hacking is better. Look, I know you two are besties, but I find Natalie a bit... Yeah. Let's access her camera. Give her a little listen. This is how scientists get killed, you know. Where did you learn to do this? If I told you, I'd have to kill you. You ready? Wait, we shouldn't... Look, if she's got nothing to hide, what's the issue? We're in this together. We need to cooperate if we're going to survive. Ouais, ça rapproche. Go ahead. The 3 intruders in the void have managed to lock every lift and door giving us access down there. Whatever they've done has caused electrical blips throughout the entire building. There are questions. Elle est pas en train de boire du pinard, elle, Have pendant the ce temps-là? security idiots announced an upgrade gone awry? No one can think this Claire situation's any more serious than it already is. This seems planned, Natalie. There must be more traitors in our midst. Emily, please. 2 people are trapped in that lab with our prized asset. They are our priority. Announce a security upgrade. Better clear the airways in case she calls. Who could the traitors be working for? Let's ask the original. On va te faire parler. Ça dans ton cercueil métallique. Claire, Amy, what do you and your friends want? I'm not an espionage mastermind. They aren't with me. So how did all the nanocells end up inside you? Is it not totally obvious? You should listen to Professor Xavier over there. About what? Kensington. So she put them in you? No. Not me. Non, allez, je peux pas laisser me faire souffrir. Même elle. Mais ça lui aurait fait du bien. Thank you. Seriously. How long have you been at the complex? A year. We've always had passing conversations on higher floors, but I don't think you remember. I always wanted to work in this lab with you. Well, here we are. Claire, come on. Just tell me what's happening so that I can help you. I got them all. Mina. Who's Mina? Claire. Je pense qu'elle va nous She's lâcher. about as useful as a chocolate teapot. Ready for more cryptic bullshit? Yep. Répondons. Answer call. Guys, you were right about the intruders. They've sabotaged the system And have electronically barricaded themselves in the void. Yeah. Tell us something we don't know, please. How are they bypassing your security system so easily? Kensington Corporation stock plummets amidst TV links to... off.
Rescue plans are being made. Well, have you contacted Parker Kaplani? He designed the lab. He'll know how to get us out of here. We've been trying, but he could be anywhere on the planet right now. Parker has no compunctions about who he builds labs for, as long as he pays quote. Excuse me. Emily, wait. Please. Give us something. Help us. Dr. Malkin, the 3 intruders in the void, Claire, they all infiltrated the complex expertly. What, another country in the space race, or? Possibly, well, they might be trying to steal the nanocells or destroy them. I'm going to move heaven and earth to try and get hold of Parker. Thank you, Emily. End call. Whatever they're doing up there, we need to come up with some ideas of our own. Is there anything else you can do in the computer system? I can hack the communication lines, get in touch with Parker Kaplani myself. Okay, awesome. You do that. I'm gonna look for a way out of here. You okay? Corona. I think the air's getting stale down here. No, that's impossible. Even in lockdown mode, there's always a steady supply of oxygen. Lost something? Welcome back, Sleeping Beauty. I need something to get me past that vent cover. Brutus. Faut y aller façon bourrin. Always wished I was taller. Alors, tu pourras pas toute seule. Alors, tu prends la chaise. Il y a des tabourets. Hey mate, do you need a hand? See, even with one leg, Wakefield is still the MVP. Most vanishing person? Ooh. Sorry, that was harsh. No, you've grown some weight, I'm proud. Come on then. Avec les pompes, quoi. Sit. Oh, be careful. So that's good. Yeah, okay, yeah. Can you put this back? Yeah, I got it. Clairement le meilleur endroit. Yeah. Got it? Yeah, I got it. You going in or not? Moi j'y vais. J'y vais. Ready? Yeah, after 3. 1, 2, 3. Non, c'est sûr, Frey. Enfin, si on parle de la même chose. Oui, il m'arrive encore de trouver, Reese, bien sûr. the vent continues behind the oxygen tank. Can you squeeze past it? Only one way to find out. Non, on va être prudent comme cette fois-ci, il faut se reprendre un peu là. On a trop été en mode bourrin jusqu'ici. Ouais, bah bon. C'est un film. Oh putain. Attention le genou. Depuis quand il y a des lasers dans les conduits? Made it. That's excellent news. I thought you were going to get stuck. I think there's something further on. Tu sais, il faut que les choses puissent se passer, même si c'est pas forcément possible.
Ou pas comme ça en tout cas. Surtout qu'en plus, quand elle a pris l'élan pour détruire la grille avec l'outil, elle a dû appuyer sur la cuisse de l'autre, mais ça a dû faire un mal de chien. Surtout qu'il est déjà blessé, alors certes à l'autre. Ah, c'était pour Kinder. Oui. Careful. Oh, il a remis sa mèche. Oh, it's quite cute, matching wounds. I mean, mine is slightly more impressive. Mine put both of yours to shame. I hate her. What's his deal? Ah, il fait son intéressant. There's only one wall left between them and the lab door. Please tell me you got hold of Parker. Negative. I got hold of the CCTV footage from the past 24 hours. Okay. Sift through it, see if there's anything helpful. Roger that. Fucking sneaky bastard. Eh oui, queue de cheval. Manque plus que les roues flaquettes. Wait. Claire got access to the lab? En fait, c'est un moulin, quoi. Is that your master batch? ils ont pu faire tout ce qu'ils voulaient. How did she get that level of clearance on her ID card? Toxico. Wait, what were you injected yourself? Why didn't the lab shut down? The nanocells need time to diffuse in the bloodstream. I was able to get out of the complex before feeling the effects. What the fuck is she doing in the storeroom? I destroyed all the duplicate nanocells too. What? I didn't authorize any duplicates to be made. So you were just stealing the master batch for employers to replicate? Who? Who was it? Was it the Russians? No, I was heading to MI6 to... Oh, fucking impeccable timing as always. MI6? Why were you taking them there, Claire? Go! Bon, elle va peut-être pouvoir nous aider. Je pense que la patronne est une connasse. We got a hold of Parker. Half true. I was already en route. I get alerted every time shit hits the fan in one of my labs. We also have the identities of the 3 intruders. Sending them through. These guys. They're from last year's batch of Kindarian interns. Sleepers, like Malkin. Yeah. Guys. There's one security wall between them and us. What have you got? What are our best options, Parker? I need 10 more minutes to study these blueprints. That lab was built to contain world-altering alchemy. So excuse me if backdoors weren't part of my thinking. Amy. End call. Reese. What? Do you want to listen to a fucking bullshit about nanocells again? We've got 10 minutes to think without all that shit. Une clé USB. Révélant que la patronne, en fait, a voulu vendre la techno plus au fond. It's not meant for you, but fuck it. You need to see the truth about Kensington and Kinder. What is it? Just watch. En fait, c'est une lanceuse d'alerte. Careful, Amy. Always. Le masque, il te protège pas par le bas. C'est ça le truc. Wait. This is really lame. Could you hold my hand? Please.
really scared. Go on. Watch. Two files. Kensington and Picnic. Which one do you want to watch? Picnic, parce que c'est celui qui a le nom le plus con. Kensington, c'est trop obvious. Look, look. You've forgotten the wine but remembered your phone. Typical. Mina's mad at me these days. Well, I'm sorry I forgot the wine, okay? Yeah. Raw onion bhajis, egg mayo, tomatoes. Claire takes too many selfies in London. Not that much. Look, I'm showing the surroundings. Look how pretty this grass is. Come on, let's take a picture. Look at the camera. Ah, c'est vraiment Picnic. Smile. Oups. Ils ont tous passé un délicieux moment. I think my mind's concluding the same thing as yours, so do you really Play it, want to watch that? please. If this gets out, we'll be answering to the UN. Kensington, J'avais dit que c'était une connasse. what's the problem? We quashed uprising villages, and you got human trials to assess your technology. 2 birds, 1 stone. But 3 whole villages. Your scientists need not know how the data was acquired. The Supreme Leader is a man of discretion. We trust you are the same. Most certainly. Make sure of it, or we will. Oh, ces vieilles menaces. You see, Je suis innocente, j'allais tout balancer. the Kandarian government, Natalie Kensington, experimented with the own nanocells on my people, my village, my parents, my sister Mina. They were all killed for opposing the dictatorship. Natalie was making duplicates of the master badge behind my back. My tech killed people. And you were taking all the evidence to MI6? In that USB and in your veins? Now the Supreme Leader has activated a sleeper cell in the complex to cover his tracks. Yeah, not to mention Natalie's. Ça ne vous rappelle rien. Why didn't you tell us this before? I didn't trust Je you. pense que l'inspiration n'est pas chinoise, mais nord-coréenne pour le coup. Oui, on va répondre. Reject call. Ah. Amy, we need to take a minute and think about this, okay? Fine, I promise. Hey, look. I know a rash decision when I see one. You're not going to expose Natalie after what you've just seen. We need to deal with our current predicament. Non, non, il faut la défoncer. Et la Just dénoncer. Et puis la défoncer. I really need the toilet again. Très, très, très. Would you believe this isn't the sympa, weirdest ce place petit- I've ce taken a petit- shit? Do you need me to stay and help you? No, you're fine, you're spared. I'll be sitting outside. Okay. Oh là là. Pitié. Hey, if we get out of here, will you quit like you said? Pass. I never thought I'd have to answer that question. Oh, you do the right thing, you always do. A habit I wish I had. Well, it might have rubbed off on you if you'd stuck around. Why'd you leave, Reese?
The absurdity. Not knowing whether saving someone was the right thing to do if it condemned them to a life of pain. It's too much for me. The coward isn't the man for you anyway. That wasn't your call to make. We were a team. Il s'est passé un truc. Hindsight's a bitch, eh? Une histoire de couple, je pense, qui a mal tourné. Heard of Mr. Cracking Fortnite in Eritrea. Where can I sign up for this war-torn world tour you guys were on? Hop, tais-toi. You've said enough, Claire. Tenant, I am finished Claire with s'en these sons. You souviendra. may remove me from my throne. Les affaires reprennent. Putain, ils arrivent. They're going to shoot their way in. Their bullets won't dent these doors. Enfin oui, ils sont quand même motivés à attaquer un mur à coup de 9 mm. The Void's last resort defense mechanism is the kicker. When it detects a rogue pathogen, it generates a white heat flash to eliminate the threat. Ça c'est bon. Pourquoi ça le fait pas alors? Ah oui, c'est endommagé. Ou désactivé. She's hardwired in already. We are fucking fucked. Alcohol. Guys, they're nearly inside, and we know why they're here. Parker, what options have we got? Enough! Ça y est, les While vedettes. Parker was accessing the lab security mainframe for bypasses, we saw records of who gained entry in the last 24 hours. Claire entered using someone else's ID credentials. Yours, Amy. What? That's impossible. My ID card is right here. Amy didn't help me. I snuck into her office and I copied her credentials off a computer. You're the liar, Natalie. You don't have a voice here, Claire. Look, we know about Kindar. Reese. We have proof. Lots. Nonsense. Look, the intruders are Natalie and Kindar's way of making sure that we die with their dirty little secret. We know that you hack your own security, Natalie. That's ridiculous. Yeah, your cybersecurity sucks. Even Reese hacked in easily. Reese has been hacking the system. He isn't an employee here, is he? What's your story, buddy? He spent the last few years bouncing between pharma companies around the world. A mercenary. Whose side are you on, Wakefield? Ah putain, j'ai pas eu le temps. You know what? Fuck this. Everyone, calm down. All I know is that if they get in, the nanocells are gone forever. Natalie, please. We aren't the traitors. Help us, stall them, do anything. Vous pouvez mourir, bande de petits cons. Amelia, regardless of what we think of each other right now, you're one of my closest friends. Parker? So we're trusting these guys now? Yes, we are. Can the Void jam electronics? Negative. Could you reinitialize the vacuum? Two of them aren't wearing helmets. I can't. They've locked us out. Reese could. His computer down there is hardwired into the system. All right. Très bien. Okay, talk me through it as fast as you can. Help, baby! Claire, quand même, un peu d'humanité. Claire, pardon. What's going on, Claire? Something wrong. My heart. Are you going to wear a mask? I trust you. Oh, tu t'emballes là, tu t'emballes.
taught you how to turn the vacuum back on? He did. Let's do this. Ah. Not so smug now, are ya? We're not out of the woods yet. All right, they're still unlocking the door. 1 down, 2 to go. Come on. Suffocate, you bastards. Hop, lui, il sera pas dans la saison 2. Non, je rigole, il y a pas de chacun de leur jeu du one shot, et heureusement. Hop là. Tu souffriras moins. Call Natalie Kensington. You're okay. Answer call. Oh, thank God. We saw the lab door didn't open. Good work, Wakefield. It was a close one, Parker. Thanks for the lead, Natalie. There's still an armed intruder out there. Parker, what else do you have for us? I could go full 90s internet, unplug the lab, plug it back in. That would kill lockdown mode and the vacuum for 60 seconds. You guys can then escape before everything initializes. Emily has a security team poised to handle the last intruder. No, that's a shit plan. He's standing right outside the door. A fucking security team of sprinters wouldn't make it down before he wastes us. He's right, Parker. It's a calculated risk worth taking. Okay, well, when could you do this? Whenever you're... When you get Claire's blood. Fuck, Natalie. Yes, I know it will kill her, but she's gonna die anyway. She'd be sacrificing herself to save millions. Think, Amy. En quoi récupérer tes nanoparticules sauverait des gens? Again. This has been our lives for the past 4 years. We're not the only country trying for nanocells. I'm not a murderer. You're a monster, Kensington. Just take the blood, Amy. Time is running out. Deal or no deal? Putain, y a pas de deal, tu rigoles ou quoi? End call. Voilà. Non mais... We're trapped in a corner here, Emmy. There has to be another way that doesn't involve killing Claire. There isn't. We're trapped. Yeah, by Natalie. The lab's in lockdown mode because she ordered it. There's no other chemical threat outside of Claire's bioprotector. Yeah, there is. Actually. How? Should have brushed up on my needle handling. Aha! Look, this is a Mexican standoff we're going to lose. It won't be long until I'm like Claire, and eventually the oxygen will run out, so Parker's crazy plan of opening that door is our only hope. You've changed your tune. Maybe Natalie will rescue us. Yeah, you want to bet? All the evidence of her actions in Kindar is down here. The nanocells are our only leverage. Take her blood, however much you need. Ah, je vous livre l'information du PS Plus en direct puisque je la reçois en ce moment. Donc les jeux PS Plus d'avril 2020, ce sera Uncharted 4 et Dirt Rally 2.0. Claire, pour ceux que ça intéresse. please give me your arm. C'est la confirmation du pseudo-leak qui avait eu lieu il y a quelques jours. I thought you were different. Qui était donc un vrai leak. Claire, your arm. Tell me honestly. Can
You saved me. Mais non, non. Faut être honnête, tu peux pas. Mais il est hors de question que je le fasse. There's almost no chance of it. Your internal physiology is completely changed, and I can't predict what's gonna happen. But you're weak. Look, I don't even know if I'm gonna survive this. But if I do, I promise you that... Ouais, Uncharted, je l'avais. Stop! I've got enough. Je l'avais, j'ai pas aimé du tout le 4. What the fuck are you talking about? Don't stick it in. Dirt, non, j'ai pas. Mais je sais So pas she si said. testé. Reese! Just close the bioprotector. Tellement de Claire trucs can à live faire to en fight ce another moment. day. Parce qu'évidemment, cette période, on en profite pour faire le backlog. J'ai un backlog d'une It's about time I centaine de jeux sur contributed an PC, escape plan. une cinquantaine What? sur Xbox et... While Parker was talking me through the quinzaine vacuum sur reset, PS4. I realised that a full Donc, lab j'ai reset vraiment de quoi faire. wouldn't be much different. We don't need those pricks upstairs. But if you reset the lab, they'll be alerted. That's where things get creative. I hacked into the lab security camera and recorded the last 3 minutes of you preparing to extract Claire's blood. I can output that 3 minutes of footage onto their security feed. While you escape, they'll think you're following orders. How did you come up with this? Ah, c'est un bon, lui. Sorry in a movie. Quand il veut. Okay, De toute façon, il va claquer what aussi. about our last remaining obstacle outside? And why are you speaking in the second person? I'm going to take him out. Allez, I'm infected. Il y a des gens qui bossent pour ça. As soon as I C'est step vrai. into the Je void, bosse aussi, that je heat suis en flash will télétravail, trigger. donc ça me Reese, you've permet lost de it. finir If I tôt. die in here, lockdown mode ends and he Et gets jouer in. tôt. If I die out there, so does he, and you have a chance. I've been the weak link. It's time to become an asset. Just take Claire, Allez, run, je vais te plus soyer. save her. Mm. Come on, there has to No, be no, no, look, I something. chose this, okay? That's how you make a life. Every single choice Parle plus along the beaucoup. way. C'est peut-être parce que je parle plus beaucoup. I fucking hate you. You know, I went back to that beach J'ai mis un tout petit peu de gain sur le micro. to face it. That woman was there. Dima. She's just playing with a little girl. She called her Amy. I'm sorry for leaving you. Ah, voilà, je diminue un peu le jeu. Le rebelle et le docteur. Get back. Ouais. Didn't your mother ever tell you not to kiss anyone carrying a life-threatening pathogen? Lui, il va finir dans les statistiques du docteur Salomon. I appreciate the sentiment, though. More than you know. Wait! What is it, Claire? Switch places with me, Reese. At this stage, you have a far better chance of surviving than I do. Non, mais les contacts, les gestes barrières, ils connaissent pas, là. You have all the evidence against Non, c'est le Kensington. Covid-20, là. Make sure the world sees it. No, Claire, I'll do it. Drop it. The bioprotector will stop the lab detecting your infection. And you two can escape. Come on! Putain, ouais, elle est bon. I promise we'll expose Natalie, and we'll share your story with the world. Thank you. Get me the fuck out of this thing. Ça va, elle est contente de mon choix, finalement.
reste pour soi, on apprend toujours des trucs. C'est toujours utile. Did you do that, Parker? No. I'm sitting here. Claire. Fais pas genre. Les impressions 3D, c'est la classe aussi, surtout en ce moment. Vu qu'on peut pas sortir, ça permet de se faire des trucs. Bon, je sais pas quoi dans l'absolu, mais s'il faut des pièces de rechange pour certains trucs, ça peut le faire. À vrai dire, l'impression 3D, j'ai toujours vu ça comme une espèce de truc un peu pour geek, où finalement, par des figurines et ce genre de choses, on fait pas grand chose, mais bon, quand je vois qu'on peut faire le Liberator avec. Heat flash initiated. Paf! Putain, elle est morte, elle. Non, c'est bon. Bien, ouais. Bon, là, s'il a pas été complètement pulvérisé, soufflé, réinitialisé. Nailed it, Claire. Vaporisé, voilà, c'est le terme que je cherchais. She's going to get the nanocells. Well done, Amy. I wouldn't have. Elle va pas te les donner. What was that? Nothing. De quoi? Je ne te parlais pas. 3 minutes. No, Amy, fuck that! Get a machine gun! Si on avait dit ça il y a 20 ans, je vais m'imprimer un objet. Non. On vit une époque formidable. Casse-couille. We have to change out of our lab suits. They'll draw too much attention. Bien les côtés, mais sur la techno. Can you see the bone? Ça, c'est dégueulasse. I'm gonna go to the disabled toilet and grab the fold-up wheelchair. Non, c'est lui qui devrait aller Change au quick. truc pour handicapés. Yes, ma'am. Ouais, mais il en tient une couche là. Almost look like a right side. Elle est bien avec son Uzi détendu. On va tout péter. Genre, ils les ont pas vus. Emily wasn't bluffing about the security. Genre. Là, faut pas déconner quand même. Eh bon, ok, on va dire que c'est un film. Heureusement que ça s'est pas transformé en jeu d'infiltration. Right, so what we're waiting for? Natalie's office is down there. Let's just get the fuck out of here. Yeah, let's. Bon, j'ai pas eu le choix là. Let's finish what Claire started. MI6, here we come. Stop right there, Amy Tennant. Qu'est-ce que tu fais? Ah, là l'autre. Elle est pas seule. I guess 3 minutes wasn't long enough. We know Wakefield has nanocells in his system. Hand them over and this can end without bloodshed. Well, that's clearly bullshit. Just do it, Amy. Non. Je vais probablement claquer de ça, mais... Ah. What if I shoot him right now? Then the nanocells are gone forever. Steady. We need Reese alive. Yeah. Reese wants to stay alive too. Amy? This is a mistake, Amy. Non, c'est pas une erreur. Bluffing, right? Tu bluffes, Oh, come on, Martoni. Amy. You're not really going to do this over a few Kandarians. Fuck you, Emily. Va te faire enculer.
Ah. Moi aussi. Je crois que j'ai la mauvaise fin. La très mauvaise fin. The fuck? Oh God! Je regrette déjà ce choix jusqu'au boutiste qui me ressemble bien. Last year, Kensington Corporation Labs garnered a Nobel Peace Prize for the advancement of medical technology. Our breakthrough nanocell treatment was crucial to Gordon Grosvenor's Mars landing. And Et donc tu vois Friday, à chaque fois que tu refais le truc, t'as des embranchements différents qui te permettent de vivre à chaque fois une histoire différente. C'est vachement cool. Je suis un grand fan des FMV. Quand ils sont bien faits, en plus, c'est encore mieux. Et là, pour le coup, c'est le cas. Vraiment, très très bonne surprise. Mais bon, j'ai jamais été déçu avec Wales. Et c'est fini. 1h30. Hop, du coup là. Alors que je m'étais bien affalé. C'est normal, j'ai l'impression d'être au cinoche. Donc, on va passer les crédits quand même. On va laisser un petit peu. Donc voilà, en FMV, c'est... Ouais, il y a un film, il y a comment Bandersnatch, Black Mirror, qui est comme ça sur Netflix. Il y avait aussi, moi à l'époque, j'avais acheté, c'était il y a longtemps. Enfin non, le Blu-ray existait déjà, c'était La Maison sur la Colline 2. Non, pas La Maison sur la Colline, The House on... Ah, je sais plus. Enfin, c'est un truc dans un asile, machin, c'est numéro 2, tu pouvais choisir aussi les scènes que tu voulais. Donc voilà, c'est vieux comme le monde, hein, les FMV, mais voilà, je suis fan de ça. Ça me fait rire, et généralement il dure entre 1h30, 2h, 3h pour les plus longs. Mais donc voilà, ça permet, ça a la durée d'un petit film, et ça permet de le rejouer plein de fois pour... Alors il y en a certains qui permettent juste d'aller directement à la scène où tu as le choix à faire pour, du coup, pour découvrir un peu tous les embranchements. Et puis t'en as d'autres qui obligent, entre guillemets, à refaire tout le jeu. Mais bon, c'est toujours sympa, parce que de toute façon, il y a tellement de trucs qui changent à chaque run que finalement, ça va assez vite. Et donc, c'est un très bon jeu de Wales Interactive. On va juste zapper les crédits. Non, il fait pas froid du tout, il fait même surprenamment beau aujourd'hui, et bon. Et ce week-end, on va avoir du 21 putain de degrés dimanche, avec plein soleil. Et ça fait plaisir. Alors Amy, c'est quoi ses stats? 62 d'honnêteté, 90 de bravoure, 62 de curiosité, 73, vous voyez pas, à cause de ma grosse tête, d'intelligence, 64 de sensibilité. Et donc voilà, il y a... Oh, je vais passer la souris dessus. Donc, il y a 9 fins différentes. J'ai vu 80 scènes sur les 196 dispo, donc même pas la moitié. J'ai pris 80 décisions. Et j'ai des relations forcément un peu pourries avec lui. Un peu moyenne avec lui aussi, avec Queue de Cheval. Et moyenne avec tout le monde finalement. Évaluation de la personnalité, je ressors donc de là complètement névrosé. Et, putain, tiens-toi bien. Tu passes à la télé. Donc, et c'est là que tu vois dans les stats, je les ai vus, les paramètres, non. Ah non, quand tu fais une nouvelle partie, c'est une nouvelle partie. Donc voilà, là il propose de refaire tout le jeu complètement. Donc il y a certains titres qui proposent de rejouer des pseudo-chapitres entre guillemets. Mais là pour le coup, c'est le jeu entier. Bah du coup c'était vachement bien. Et du coup, alors juste... On va quitter El Juego. Et donc c'était vachement bien. On streamera du coup peut-être un peu de Résistance. On fera la Resident Evil Résistance. On fera un coup de bêta peut-être demain, tiens. Pour un stream demain ou demain on est quand? On est jeudi déjà, c'est bien. Ou j'allais dire vendredi, non. Vendredi il sort quand? Il sort le 4 Resident Evil. Donc non, c'est pas possible le 4. Je sais plus, mais en tout cas, bref, j'ai bien aimé la bêta de Resident Evil Resistance, qui est vraiment pas mal à jouer. Même Mastermind, j'avais peur que ce soit un peu pété, et c'est complètement pas pété du tout en fait. Donc je pense qu'on fera un peu de ça demain.
ou vendredi. Et puis le prochain gros jeu que je streamerai, entre guillemets, ce sera Resident Evil 3 que j'ai hâte d'avoir. Alors, je sais qu'il s'est fait un petit peu tailler pour avoir un peu zappé quelques scènes essentielles. Alors, pour pas le dire, alors, bouchez-vous les oreilles là tout de suite, je vais spoiler 2 secondes, donc bouchez-vous les oreilles 2 secondes. Mais la scène du beffroi, par exemple, apparemment ils l'ont zappé dans le remake, donc ça je suis un peu déçu parce que c'est un passage que j'aimais beaucoup. Mais bon, je ferai avec, malgré tout, j'ai aimé l'adaptation du 2. Donc voilà, il est là d'ailleurs, hein, Resident Evil 3. Il est où? Il est là. Il est où? Il est... Je sais même plus. Dans les jeux récents, j'imagine. Ouais, il est là. Non, c'est pas ça, c'est pas la démo. Enfin bref, il est déjà acheté, il me demande qu'à être installé. Je vais y arriver quand même. Resident Evil 3, où es-tu? Voilà, il est là. Il n'est pas encore sorti. Ah oui, mais vous le voyez pas. Ça, genre bascule l'écran 2 secondes, donc voilà. Il est là, vous pouvez le voir, il est bien acheté, mais j'attends de pouvoir l'installer. Il n'est pas encore dispo en préchargement, mais voilà, j'ai super hâte de le faire. Parce qu'il est en plein écran. Parce que ça sent la fin du stream malgré tout. 1h30. Ça m'a fait très très plaisir de vous voir. Je vous invite à voir si c'est pas encore fait. La rediffusion. Je vais peut-être pas la mettre maintenant, tiens. Ou que. Tu montres, mais c'était toi à l'écran. Oui, c'était moi. C'est bien pour ça justement que j'ai remis l'image du stream. Je voulais faire, tiens. Alors, je vais chercher un truc. Est-ce qu'on peut faire la rediffusion directement? Je fais un test. Hein. Non, on peut pas le faire. On peut pas le faire comme ça. Voilà, il faut que la chaîne soit éteinte. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est on peut héberger une chaîne. Et c'est ce qu'on va faire pour finir ce stream en beauté. En beauté très belle et maximale. Je vous propose au choix. Je vous laisse voter. Soit du Mountain Blade 2, soit du Super Smash Bros Ultimate, soit du Dark Souls 3, soit du Final Fantasy 9, soit du Animal Crossing New Horizon. Je vais choisir la chaîne qui va être hébergée. N'hésitez pas à le dire dans le chat. On se retrouvera, nous, de toute façon, et là je vais le mettre tout de suite. Be right back! Dans pas longtemps du tout, donc pour Resident Evil 3, dans un premier temps, l'open beta de Résistance, et puis après pour le jeu complet. On va mettre ça aussi. Non. Non. On va remettre la spirale, voilà, c'est ça que je cherchais. On va mettre la spirale, on va mettre de la musique pour se quitter. Et si, normalement, je suis censé... Ah oui! Je suis censé avoir... Je veux ça. Voilà, c'est ça que je voulais. Bon, j'ai choisi pour vous. J'ai choisi pour vous, ce sera Dark Souls 3. Merci beaucoup d'avoir suivi ce stream. À très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao! Ciao!